बदलापूर येथील नामांकित पोद्दार ब्रियो इंटरनॅशनल शाळेच्या 10वी CBSE बोर्डाच्या परीक्षेचा निकाल 100% लागला आहे। शाळेने यावर्षी सुद्धा उत्कृष्ट परंपरा जोपासली आहे। सिया सुर्वे आणि आर्या पांचाळ 98.2% प्रथम, ॲब्रो आशिष कुमार नाग आणि आय्यम शुक्ला 96.2% द्वितीय, तर शिवांशी प्रीतम, वर्णिका शेट्टी, सारा गुप्ते, तेजस गुजरे 96.2% मिळून शाळेत तृतीय क्रमांकाने आले आहेत। विशेष बाब म्हणजे सिया सुर्वेला सायन्समध्ये, तर आय्यम शुक्ला, आर्या पांचाळ, लावण्य पार्थर आणि प्रियदर्शन महाकुडा याला IT मध्ये 100 पैकी 100 गुण, ॲब्रो आशिष कुमार नाग आणि अथर्व गोडसेला गणित, वर्णिका शेट्टी आणि सिया अनोरकरला इंग्लिश, आर्या पांचाळ मराठी, सारा गुप्ते, आदित्य खरात आणि ऋषिका कुमारी यांना सोशल सायन्समध्ये 99 गुण, तर अनन्या होटाला हिंदीत 97 गुण मिळाले असून शाळेने शैक्षणिक गुणवत्ता कायम राखली आहे। 90% आणि अधिक 46 विद्यार्थी, 45 ते 90%चे 35 विद्यार्थी, 75 ते 85%चे 58 विद्यार्थी, 60 ते 75%चे 53 विद्यार्थी आणि 53 ते 59%चे 13 विद्यार्थी आहेत। या उज्ज्वल यशाबद्दल शाळेचे डायरेक्टर AK सिंग, सतीश सिंग आणि रश्मी सिंग यांनी विद्यार्थ्यांचे व शिक्षकांचे अभिनंदन केले। Good morning, my name is M. Shukla. I got 97% in class 10. I would like to thank all my parents and teachers and also the school management for this achievement. And I'm really grateful to my teachers and all parents. Thank you. I am proud to my grandson has learned in this school and achieved such type of marks in 10th standard. I thanks all the management, teacher, principal, and the supporting staffs for his achievements. Thank you. Hello everyone, myself Varnika Ravindra Shetty. I study in Poddar International School and I scored 96.2% in CBSE board exams. Thank you all the teachers, directors, principal ma'am. I couldn't have done it without their help and guidance. I'm happy to secure 96% in boards exam. And school has supported me for scoring. Teachers. I would like to thank my teachers, principal ma'am, HM ma'am, for motivating me and supporting me for my career, guiding me for my. My name is Sarah Shetty. I got 96.2% in my board exam. I really thank my parents and my school for guidance throughout the year. They have motivated me wherever I needed and I was knowing my all motivation. And I thank everyone who told me that I can do it. And because of all of them, I stand over here talking to you all. Thank you. Very proud of you, to my daughter Sarah, and very happy that she studied in Poddar Brayo. So thanks. Really, this is very proud moment to us. Thank you, sir. अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेला भारताचा बुलंद आवाज आपला भारत चॅनल सबस्क्राईब, शेअर, लाईक आणि कमेंट्स करायला विसरू नका।